the things for your side. See, first of all, we'll have to calculate the beam strength, that is FB. Then wear strength is important. After that, the dynamic loading condition as like effective load in case of velocity factor, as well as effective load in case of Buckingham equation. And lastly, whichever be the weaker part, that can be correlate with the factor of safety. So this will be the actual chain while solving the things. So today, before starting the numerical session, I'll tell you the design procedure. So just write down the heading: design procedure. Design procedure for solving the numericals. Solving the numericals on Spur gear. Numericals on Spur gear. So we'll see the step, and that step will have to follow for each example of Spur gear. Rather, I can say each example of any gear. Correct? So this will be the condition. Now let me check how many students are present right now. Okay, that's around 16. I think I have sent the link. Okay, so we'll start. I'll take the attendance directly, download the attendance so that I'll start. So see here, the first step of the designing of the Spur gear is, so before designing, I will have to write Spur gear design. Spur gear design. So here we are going to see the procedure. The procedure is the first step. Just listen, understand, and then write. Step number 1. So step number 1 is to checking of weaker part. So how will I have to check the weaker part? I'll tell you. See, checking of weaker part. Weaker part. So which weaker part? So see, in case of the pinion and gear, at the time of machining, according to material, there will be the chances of the weaker part, and of course, either gear or pinion is weaker. Of course, because two materials, parameters like pinion gear, bigger and smaller, not a same size. Then it is having number of teeth that are also different. It can maintain the gear ratio. So for that, we'll have to check which part is weaker. That is very important. So for that, we'll have to use this equation, that is bending stress with respect to Lewis factor, and which is again compared with bending stress with respect to Lewis factor. Now here, in case of the bending, if I consider bending for gear, then Lewis factor for gear, and of course here we have taken the gear, here remains pinion and Lewis factor of pinion. So I will have to check this condition. So if gear is weaker, the condition is like this. If pinion is weaker, condition is like this. Clear? So this will be the condition, and then we can predict as per the given data. So see, we know this sigma b. How we can calculate? SUT by 3. Then SUT of whom? SUT of gear. That is very important, and that we need to find out. Multiply by Lewis factor. Tell me, for 20-degree tooth profile, Yogita, Ishwanku, Ashutosh, can you tell me? Lewis factor. We have seen that. येतो का आवाज बाळांनो? Y is equal to 0.484 minus 484 minus 2.865 divided by Z. Divided by Z. Correct. Good. Now see,
If I am interested to calculate this yg, then I will have to write here yg for gear and number of teeth on gear. That's it. इथं पण तसंच येणार बरं का. काय होणार? Bending stress in pinion, SUT. To whom? That is for pinion. कारण मटेरियल वेगळं असेल, SUT बदलेल, divided by 3. And Lewis factor again here YP, which is equal to 0.484 minus 2.865 divided by Z, and it is for pinion, ZP. I will have to multiply these two values, and whichever be the weaker, how we can say weaker? If suppose this is 50 and here this is 100, so I can say pinion is stronger or gear is weaker. Understood? And our title is to calculate the weaker part, so I will have to write the gear is weaker. So this will be the consideration in a step number 1 always. It is not included in our theory, but as a first step, as a checking part, this is the first step for any gear pair, any gear design. Is that understood? हे समजलं का बाळांनो? Yes, sir. लिहून घ्या, व्यवस्थित लिहून घ्या. टायटल चेकिंग ऑफ weaker part, gear pinion, sigma b bending stress in gear, sigma bp bending stress in pinion. तसंच yp yg Lewis factor for pinion, Lewis factor for gear. So write down carefully. That is Lewis factor for pinion, Lewis factor for gear, bending stress for pinion, bending stress for gear. And then we have write step number 1, checking of weaker part. Checking of the weaker part. So write down the equation, and through which we are going to check the weaker part is what? Write down carefully, व्यवस्थित लिहून घ्या. This will be the first step of every gear. हे syllabus मध्ये नाहीये बरं का, but I am telling because I'll just want to clear the procedure. Once you know the procedure, you can design any gear very easily. बुक्स मध्ये बऱ्यापैकी स्टेप शफल केलेत, म्हणजे सोयीनुसार कॅल्क्युलेट केले, तर प्रत्येक क्वेश्चनचा पॅटर्न वेगळा ठेवलाय सॉल्व्ह करताना. सो देयर माइट बी चान्सेस ऑफ डिफिकल्टी, कन्फ्युजन. So that's why I have prepared one exact procedure through which you can follow, or you can able to solve any kind of the example. Over? झालं की सांगा मला. Over? बाळांनो हे समजलं का? This is the first step. प्रतीक, संकेत, Yes, sir. Understood. Yes, sir. बाकीचे
बोलत जावं रे, मला कसं कळणार? Yes, sir. आणि 2 जण 4 जण होय म्हणतात. हाऊ आय कॅन अंडरस्टँड? Yes, sir. ठीक आहे. Okay. So this is the first step. Now, after multiplying the things, after getting the calculation, we'll get some values. So I'll put here example, just for our understanding. Suppose the value of gear multiplication, this multiplication is suppose 50, correct? So if it is 50 Newton per mm square, or we can say MPa, and here it is 100 multiplying, and this will get MPa. So I can say directly linear is strengthened. So my remark will be, this is just an example. So my remark is, in a gear pair, I'll write, in a gear pair, gear pair, gear is weaker. Gear is weaker in bending, because bending stress we have used. If pinion weaker, then I will have to write instead of gear here pinion. Clear? So likewise, किंवा उलटही असू शकतो. जी काही कंडिशन, जे काही मल्टिप्लाइंग व्हॅल्यूज येतील त्याच्यावरून आपण ठरवणार आहोत. So just write down this as example म्हणा, and just write down, in a gear pair, gear is weaker in bending. Gear is weaker in bending. हे आपलं झालं पहिल्या स्टेपचं आउटकम. This will be the outcome. Conclusion म्हणा. In a gear pair, gear is weaker in this case. ठीक आहे, प्रत्येक न्यूमेरिकल वेगळं असू शकतं, आपण ते कॅल्क्युलेट करून ठरवू. Okay, so this was the first step of every gear pair design. So I'll erase this. Step number 2, write down. Step number 2, calculate beam strength. Calculate beam strength. Step number 2, calculate beam strength. व्यवस्थित लिहून घ्या. Calculate beam strength. I'll write here, beam strength FB is equal to question mark. तुम्ही व्यवस्थित लिहा. Calculate beam strength. So what is beam strength? We know. Tell me the equation. तिसऱ्या वेळा लिहितोय आपण. Just tell me. Beam strength is equal to we have proved with respect to bending moment. Tell me. काल बघितलं की रे बाळांनो. Sigma B into B Sigma into M into Y. B into M into Y. Correct? एकदम बरोबर. This will be the beam strength. Now the purpose of second step. Purpose of second step, to avoid the bending, whatever be the occur in the gear pair. So we'll have to strengthen. That's why we'll have to calculate bending moment, or sorry, beam strength. So here, can anybody tell me? Here is the bending moment. Sorry, bending stress. Here is the face width. Of course, I will have to take this as a 10 times module. Then module as it is. Y Levis factor, of course, for 20-degree tooth profile, I will have to take 0.484 minus 2.865 divided by Z. Correct? Now my question is, this Levis factor of pinion or gear, which I select, and in this bending stress, either of pinion or gear, which I want to select. That is the major question and important part, because if it get wrong, all the answers, example 0 mark direct. इथं बेंडिंग स्ट्रेस कुठला घ्यायचा आणि लेविस फॅक्टर कुठला घ्यायचा, कोण सांगू शकेल का मला लॉजिकली? आन्सर चुकलं तरी चालेल. Because here is the question.
फर्स्ट स्टेप मध्ये बघितलं 2 बेंडिंग स्ट्रेस असतात, गिअरचा वेगळा, पिनियनचा वेगळा. लेविस फॅक्टर पण गिअरचा वेगळा, पिनियनचा वेगळा. टेल मी which bending stress will have to consider? आहे का जागे बाळानो? बोलते राहू. कोणाला विचारू क्वेश्चन? हा, शुभम काळे सांग बघू काय असणार आहे. शुभम काळे गेला. हा, प्रताप सिंग चव्हाण. ते बघा इतक्या स्लो चाललंय बरं का व्यवस्थित. काय समजायचं? सांगा बघू तुम्हीच मला. ईश्वांकू. येस सर. काय सर. असेल? सर गिअरचा असेल. गिअरचा असेल. ठीक, हेच न विचारता तू सांगू शकत होता. बरोबर ना? काय मला कळत नाही, तुम्ही बोलत का नाही? काय प्रॉब्लेम आहे? बोलायला पाहिजे ना. मग मला काय होते यार, आपलं पोचतंय का नाही तिथपर्यंत? बरोबर. मी इकडनं 6 मारतोय, तुम्ही बाउंड्रीवर आहे, मग तुम्ही कॅच घेताय का नाही मला कळत नाही ना. का बाहेर गेला वर? चला अजून कोण सांगेल? त्याचं म्हणणं आहे गिअर. ठीक आहे, आपण चेक करू गिअर असतो का पिनियन असतो. स्वप्नील जाधव. तर ओके, गिअरचं घ्यायला लागेल. अजून कुंदन काकडे. प्रज्वल. संकेत. उत्कर्ष. यस सर. काय असेल रे सर क्वेश्चन परत सांगतो, विचारता का? क्वेश्चन असा आहे, स्क्रीन दिसतंय तुला? हो. हा, त्या स्क्रीनवर जो बेंडिंग स्ट्रेस आहे की नाही हम्म. आणि लेविस फॅक्टर आहे, तो कुणाचा घ्यायचा? गिअरचा घ्यायचा का पिनियनचा घ्यायचा? हा क्वेश्चन आहे. आशुतोष. येस सर. काय असेल रे? सर दोन्ही बदला जो भी करा असेल तो. दोन्ही मधला जो विकर असेल. ओके, विक्रम. गिअरचा सर. ठीक आहे, तशी आहे. बोलत जावं रे, जिथं बोलायला पाहिजे तिथं बोललंच पाहिजे ना. सी हियर whichever is the weaker part, आपण पहिल्या स्टेपचं जे कन्क्लुजन काढलंय ना, तो weaker part आपल्याला स्ट्रेंथन करायचा. So for that purpose we'll have to consider the weaker part which we need to going to strengthen. So here bending strength for gear, कारण gear weaker आहे. कारण पिनियनचा मी जर केला, पिनियन स्ट्रेंथन आहे, तर अननेसेसरी डबल स्ट्रेंथन करण्यात काहीच पॉईंट नाही. गिअर हा ब्रेकच होणार मग पुढे जाऊन मेशिंग मध्ये. Therefore we'll have to consider the weaker part here, bending stress for gear. म्हणजे मी काय लिहिणार? SUT. कुणाचा? गिअरचा. गिअरच्या मटेरियलचा SUT Y3. आणि इथं लिहिणार मी weaker part गिअरचा YG. आणि इथं येणार ZG. That's it. Very झालं, very simple. So just write down this from your end. व्यवस्थित केअरफुली लिहा. आणि Y गिअर इथं लिहायचं due to weaker part or due to gear is weaker, consider bending stress and Lewis factor of gear. हे तुम्हाला पुढे समजेल, त्यासाठी हे लिहून घ्यावे. So
this will be step number 2. Step number 2. स्टेप नंबर 2 व्यवस्थित लिहून घ्या आणि स्टेप नंबर 2 लिहून झाली की मला सांगा. Write down carefully. संकेत लिहून झालं का रे? मेसेज काय पाठवू नको, इथं बोल येस सर नो सर, इथे अटेंडन्स चालली नाही. संकेत can you tell me? झालं का रे हे लिहून? काय यार तुमच्यापेक्षा ते तुमच्या क्लासमधली योगिता बरी बरं का, ती लगेच आन्सर तर देते रिप्लाय. तुमचं निवांत असते, काय उपयोग नाही होत. झाले का? परत असं म्हणायला नको Yes, पुढे sir. गेला मागे राहिलो, गाडी Yes, sir. चुकली. येस सर. बोलायचा विषय संपवायचा रे बाळानो. एवढ्या स्लो आपलं आयुष्य फार कमी आहे. 100 वर्ष नाही जगू शकत आपण. तर त्याच्यात आपल्याला लय काय आज शिकून तुम्ही उद्या जाऊन जॉब करणार, परत जाऊन लग्न पोरं बाळ, परत जाऊन गाडी घोडा बंगला कधी घेणार या स्पीडने केलं तर? नाहीतर असंच जायला लागेल एक जन्मात. ठीक आहे. स्टेप नंबर 3 राईट डाऊन विअर स्ट्रेंथ. Wear strength. Write down that equation. Step number 3, wear strength of the spur gear. Step number 3, wear strength. Wear strength. FW. Tell me the equation. काल आपण बघितलं wear strength equation. FW is equal to, सांगा विक्रम, काय झाले? एक लेक्चरला येतोस, एक लेक्चरला येत नाहीस. मनाप्रमाणे खेळ चालू आहे तुझा. अटेंड करत जा सगळे लेक्चर्स. विश्वांकू, टेल मी wear strength. Yes, sir. काय असतं wear strength? DPQK. करेक्ट. DPQK. आता इथे बरेच मुलं काय करतात, ते पीचं जी करतात का गिअर बी करायचं. म्हणून मी त्यावेळी सांगितलेलं ऍट द टाइम ऑफ थेअरी दिस इज इनबिल्ट इक्वेशन. याच्यात चेंज काय करत बसेल. दिस इज डीपी ओनली. B is nothing but 10 times module. Q is called as a ratio factor by using externality twice of ZG divided by ZG plus ZP because of externality. Always externals असतात. आणि K च्या फॉर्मॅट मध्ये आपण बघितलं K डिफाइंड ऑन द 3 वेज. जर स्टीलचा असेल तर काय सांगा मला. फॉर स्टील 0.16 BHN upon 100 the whole square. correct. BHN by 100 bracket square. For cast iron, पिनियन कास्ट आयनचा आहे, गिअर पण कास्ट आयनचा आहे. तेव्हा की काय असेल, लोड स्ट्रेस फॅक्टर म्हणतो त्याला 0.21 टाइम्स BHN by 100 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आणि जेव्हा कास्ट आयनचा गिअर आणि स्टीलचा पिनियन हे काल आपण लिहून घेतलं, तेव्हा K इज इक्वल टू असेल 0.18 टाइम्स BHN
by 100 bracket square. That's it. सगळे गोष्टी आपण यूज करणार आहोत as per the step 3 requirement. हे सगळं लिहून घ्या. B is equal to 10 times mod E. dp is equal to m into z. m into z. सगळे पॅरामीटर मी लिहून दिलेले आहेत in case of beam strength and wear strength. Beam strength and wear strength. हे झालं की सांगा मला. Write down carefully, systematically. Second times we have written this. Already theory बघितले, and right now we are using sequentially formulation in sequential manner. So this will be your third step to calculate wear strength. To calculate wear strength. dp आपण बघितला. S width we have seen. Q pressure factor, load stress factor. K depends on material. That also we have seen. Correct. Step लिहिली काय आहे सगळ्या formulation. Step number 3. Over. Yes, sir. झालं. Okay. Yes, so sir. Now step number 3. Before proceeding step number 4, we'll have to conclude step number 3. That is very important. बऱ्याचशाच books मध्ये दिलं नाहीये ते. But we need to conclude because that part we'll have to use in further steps. कसा हे लक्षात घ्या. हे third step मध्ये येईल. काय? We'll have to check whether beam strength is weaker or wear strength is weaker. हे आपल्याला चेक करायला लागेल. समजा ही कंडिशन असेल. एक्झाम्पल घेऊ आपण. तर या केस मध्ये मी म्हणेन की गिअर पेअर इज वीकर इन बेंडिंग. ही पहिली कंडिशन असेल. पहिल्या सेकंड आणि थर्ड स्टेपचं आउटकम आहे. बिफोर प्रोसिडिंग फॉर फोर्थ स्टेप वीकर इन बेंडिंग. जर असं असेल FB is greater than beam strength greater than wear strength, then gear pair is weaker in wear. और यालाच आपण दुसऱ्या भाषेत फिटिंग पण म्हणतो. फिटिंग फेल्युअर. फिटिंग. ठीक आहे. तर ह्या कन्सिडरेशन हे लिहून घ्या. स्टेप नंबर 3 च्या खालीच लिहून घ्या. ऍज अ एक्झाम्पल म्हणून कंपेअर बीम स्ट्रेंथ अँड वियर स्ट्रेंथ. कंपेअर beam strength and wear strength. Compare beam strength and wear strength. So you can write any one example and gear pair. एक condition लिहायची आणि नंतर gear pair. नुसता gear नाही, gear pair. Gear pair is weaker in either in bending or in pitting. जे काही consideration त्या व्हॅल्यू वरून त्यावेळी जी काही मिळेल आपल्याला. On the basis of that, we'll have to write the conclusion in step number 3 only. Step number 3 only. ठीक है. So हे लिहिलं असेल. We'll proceed for step number 4. Step number 4. Step number 4, write down dynamic load. Step number 4. Dynamic load. Dynamic load. Dynamic load is defined by two ways. One is velocity factor, other is Buckingham's equation. तर आपण दोन्ही स्टेप्स मध्ये लिहून घेऊ डिझाइन प्रोसिजर, सो दॅट आपल्याला पुढे कन्फ्युजन होणार नाही. सो आय विल राइट डायनामिक लोड फर्स्ट मेथड बाय यूजिंग वेलोसिटी फॅक्टर. बाय यूजिंग वेलोसिटी, माझ्याबरोबर लिहा वेलोसिटी फॅक्टर. Velocity factor काय आहे बाबा? kv. So can anybody tell me direct outcome of this velocity factor? आपण लिहिलेलं F effective is equal to, tell me. F effective is equal to FT max by FD KV. plus FD max. No, that is Buckingham. Check कर. FT max by KV.
ft max by kv, correct. ft max by kv, and ft max is what? K application factor A load into stress K factor into FT. tangential, correct, divided by kv. So I told you one by one, that is K will get directly from the chart. If chart is not given, if anything is not given, we'll have to take one. Km again from the chart. If it is not given, we'll have to take one. Tangential load P by V. Kv velocity factor. It can be depends on three methods, either on grade, manufacturing method, and velocity. त्याचा चार्ट आपण लिहून घेतलेला आहे. त्याच्यातलं जे काय असेल ते घ्यायचं, करेक्ट. So through which we'll have to get the effective load in case of velocity factor. Is Ali next step. Write down carefully this. Step number 4, dynamic load. First part, velocity factor. Velocity factor. Therefore, F effective is through velocity factor we need to calculate. F effective is Ft max by kV. Ft max by kV. Correct. लिहिलं काय आहे? Yes, sir. Okay. Now, before starting of step number 4, we have written the relation in between FB and FW. विकर कोण आहे काय आहे असं लिहिलेलं. समजा ही कंडिशन होती त्यावेळी. So that condition we have to keep in mind, and then we'll have to proceed. What? After this step, after velocity factor step, we'll have to consider the factor of safety against failure. FOS आपण लास्ट पॉइंट थेरी मध्ये घेतलेला बघा. अगेन्स्ट फेल्युअर. अगेन्स्ट फेल्युअर म्हणजे काय? फेल्युअर ज्या गोष्टी होणार आहेत त्याला स्ट्रेंथन करायचं. मग आपण जर समजा ही कंडिशन प्रूफ झाले असेल तिथं स्टेप नंबर 3 चे कन्क्लुजनला की बीम स्ट्रेंथ हे वीकर आहे. सो फॅक्टर ऑफ सेफ्टी अगेन्स्ट फेल्युअर कुणाच्या येणार? बेंडिंग फेल्युअर येणार, कारण बीम स्ट्रेंथ वीकर आहे. सो देअरफॉर आय विल हॅव टू राईट इट इज वीकर इन बेंडिंग. राईट डाउन बिलो दॅट. माझ्यावर लिहा. if म्हणायचं, if beam strength is weaker than wear strength, it indicates, किंवा त्याला काय म्हणायचं, it indicates factor of safety against bending failure. आणि जर उलटी कंडिशन असती म्हणजे बीम स्ट्रेंथ स्ट्रॉंग असती तर पिटिंग फेल्युअर म्हणलं असतं आपण. हे फार महत्वाचं आहे, ते पण लिहा. ते परत तुम्ही विसराल, इथं लिहितो मी. FB FW means इथं लिहा फॅक्टर ऑफ सेफ्टी अगेन्स्ट पिटिंग फेल्युअर किंवा वियर फेल्युअर. तर पिटिंग काय आहे हे फेल्युअर मध्ये आपण बघितलंय. व्हेरियस मोड्स ऑफ फेल्युअर त्याच्यात आपण बघितलं. दीज आर द टू कंडिशन. याच्यातली कुठली व्हॅलिड आहे ती बघायची. ठीक आहे. आता मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो त्यासाठी. सी, जर फर्स्ट कंडिशन ही प्रूव्ह होत असेल ऍज पर द स्टेप नंबर 3, सो व्हॉट शुड आय डू? आय शुड डू द कंपॅरिझन विथ फॅक्टर ऑफ सेफ्टी इन केस ऑफ वीकर कोण आहे? बेंडिंग आहे. सो FB इज इक्वल टू फॅक्टर ऑफ सेफ्टी into इफेक्टिव्ह लोड. हा इफेक्टिव्ह लोड इथला असणार आहे. हा त्याचा अर्थ झाला. फॅक्टर ऑफ सेफ्टी दिलेला असतो, बीम स्ट्रेंथ आपण कॅल्क्युलेट केलेली असते, याच्यात इफेक्टिव्ह लोड पुटअप करायचा, करेक्ट. आणि ह्याच्यात इफेक्टिव्ह लोड पुटअप केला तर आउटकम आपल्याला मिळतं मॉड्यूल. आता हे कसं मिळतं, का मिळतं? इट विल गिव्ह आयडिया व्हाईल सॉल्विंग द न्यूमेरिक. तर हे व्यवस्थित लिहा आणि मॉड्यूलला क्वेश्चन मार्क करा. FB is equal to FOS into F effective. FOS into F effective. याचा अर्थ आपण ह्याच्यावरून मॉड्यूल कॅल्क्युलेट केला.
फायनल आउटकम आपलं आलं मॉड्यूलचं. This is the final outcome which we have got in terms of module. In terms of module, ही झाली स्टेप नंबर 4. कधी कधी स्टेप नंबर 4 पर्यंतच न्यूमेरिकल विचारलं जातं. लिहून घेतलं का हे व्यवस्थित? Have you written this? Yes, sir. बाकीचे येस सर. Yes, sir. Yes. तर याचा आउटकम आपल्याला कळालं की मॉड्यूल असणार. हे फार महत्वाचं आहे. हे सोडवताना आपल्याला कळेल. नाव स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 5 डायनॅमिक लोड आपण बघितला वेलोसिटी फॅक्टरचा. तर त्याच्यात बी पॉइंट करा. बकिंगहॅम्स इक्वेशन. बाय युजिंग बकिंगहॅम्स इक्वेशन. बाय युजिंग बकिंगहॅम्स इक्वेशन. So just write down. फर्स्ट पार्ट आपण बघितला स्टेप नंबर 4 मध्ये होता तो. नाव इट्स टाइम टू चेक स्टेप नंबर 5. काय होतं? बकिंगहॅम्स इक्वेशन. बकिंगहॅम्स इक्वेशन डायरेक्ट त्याचं लिहितो आणि ह्याला बी म्हणून, कारण वर ए म्हटलेलं. तर बकिंगहॅम इक्वेशन काय सांगते सांगा मला. एफ इफेक्टिव्ह इज इक्वल टू, टेल मी, इफेक्टिव्ह लोड. टेल मी in case of Buckingham's equation. Effective load is equal to, बघा नोटबुक बघा, प्रीवियस पेजेस चेक करा आणि सांगा. Effective load is equal to K into Km into Ft plus Fd. ओके. सोपी मेथड सांगितलेली मी. दॅट इज Ft max. Ft max हे दोघांच्याकडे असतं. In case of velocity as well as here plus dynamic load. And then Ft max is nothing but, we have written Ft max is equal to K Km Ft. हे आपण बघितलं. राहिला FD चा क्वेश्चन. FD इज इक्वल टू, इथंच लिहितो मी. FD इज इक्वल टू सांगा मला. डायनॅमिक लोड किती असतो? 21V. पुढं BC plus FT max. करेक्ट. BC plus FT max, that is maximum tangential load, divided by 21V plus Plus square root of root BC plus BC plus FT max. correct FT. So this will be the dynamic load. Now here is the question. V pitch line velocity कशी कॅल्क्युलेट करायची हे लिहून घ्या. व्यवस्थित लिहून घ्या. पिच लाईन वेलोसिटी एक एक पॅरामीटर बघू आपण. पिच लाईन वेलोसिटी मी सांगितलेलं. वेलोसिटी इज इक्वल टू पाय डी एन बाय 60. पण ह्याच्यात मी काय डायमीटर आणि आरपीएम कोणाचे घ्यायचे सांगितलेलं पिच लाईन वेलोसिटीला. इट इज ऑलवेज पर पिनियन. डीपीएनपी होईल ते. व्हेरी इम्पॉर्टंट. करेक्ट. नाउ सेकंड डिफिकल्ट टर्म सी. सी म्हणजे डिफॉर्मेशन फॅक्टर. तो डिफॉर्मेशन फॅक्टर अकॉर्डिंग टू मटेरियल. जर मटेरियल हे स्टील असेल, सांगा मला किती घ्यायचा सी डिफॉर्मेशन फॅक्टर. $11,500 multiplied by E. करेक्ट. 11,500 इंटू एरर. तसंच कास्ट आयर्नचं असेल तर चेक करा. हे व्हॅल्यू ऑटोमॅटिक लक्षात राहतात. 8900 8900. करेक्ट. एरर इन टर्म्स ऑफ 8,900 एरर. आणि लास्ट कॉम्बिनेशन आपलं गिअर मेड ऑफ कास्ट आयर्न स्टीलचा पिनियन. इन दॅट केस 10,000. 10,000. So this will be the value through which we'll get the dynamic load. इथं पुटअप केला FT max आपण तर काढू शकतोय. हा दोन्ही ऍड केला याच्यावरून इफेक्टिव्ह लोड मिळेल.
and final outcome याचं राहील either FT if F effective in case of loading किंवा F effective direct मिळाला तर which is the weaker part त्याच्यानुसार आपण ठरवू शकतो whether design is fail or safe. Design is safe or fail. ठीक आहे, तर ते आपण न्यूमेरिकल मध्ये बघू. तर इथं फक्त लिहायचं याचं आउटकम हे सगळं लिहून झालं तर here write down here will get effective load that can be checked with respect to given factor of safety. Then we'll have to decide whether gear pair is safe or fail. हे त्याचा आउटकम आहे. जसं वेलोसिटी फॅक्टरचा मॉड्यूल आउटकम होता, याचा आउटकम असणार आहे गिअर पेअर सेफ आहे का फेल आहे हे याच्यातून कळतं. सो दीज आर द व्हेरियस स्टेप्स विच वी नीड टू फॉलो वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन्स. त्यामुळं परत एकदा रिपीट करतो, नोटबुक कडे बघा. फर्स्ट स्टेप विल हॅव टू चेक द वीकर पार्ट, दॅट इज सिग्मा बी फॉर गिअर, लेविस फॅक्टर फॉर गिअर is compared with bending stress for pinion, Lewis factor for pinion. Whichever be the weaker, I should write the remark this pair is weaker in gear or gear pair is weaker in pinion. याच्यातून जे काही रिमार्क असेल तो लिहिणार आपण. That will be step number 1. Step number 2, calculate beam strength. So beam strength FB is equal to sigma B BMY. The question is which value of bending stress I should select. I should select whichever be the weaker. In above conclusion or first step conclusion, gear is weaker, then I will have to select sigma B for gear, Lewis factor for gear. असं घेणार, पुढे जाणार. Then third step, step number 3, wear strength. FW is equal to DPBQK. DP means M into ZP, B means 10 times module, Q means ratio factor, twice of ZG divided by ZP plus ZP will have to write. Then K is depends on material. So if material both gear and pinion made up of steel, K will have to select 0.16 times BHN by 100 bracket square. If the K value or material is cast iron both for pinion as well as gear, the K value will be 0.21 times BHN by 100 bracket square. If the last arrangement of the gear material is, if gear is made up of cast iron, pinion is made up of steel, in that case I should write K is equal to 0.18 times BHN by 100. Correct? So this will be the value and to which will get the directly wear strength. Now the conclusion of this step number 2 and step number 3 you should write, that is beam strength, either beam strength or wear strength, which is weaker by comparing. So I should write that, then proceed for step number 4. Step number 4 is related to the dynamic load. In that first part is by considering velocity factor, I will have to write F effective is equal to FT max divided by velocity factor. FT max means Ka application factor, Km load stress factor, FT P by V. If Ka and Km is not given, we'll have to consider 1. Correct? Divided by Kv. Velocity factor we'll have to select from the chart, and in that chart we have written in case of grade, in case of the methods of manufacturing, and in case of velocity. तर ज्या पद्धतीने त्यांनी डायरेक्ट दिला असेल तो यूज करायचा, through which we'll get the effective load. And as we have calculated the step number 3 conclusion, that by comparing beam strength and wear strength, whichever be the weaker, so that I should select. Suppose beam strength is weaker, so FB is equal to, it can be compared with the factor of safety, that is which is equal to factor of safety into F effective. So through which we'll get the module. Module is the outcome. It's a कायम always modulus outcome राहणार आहे.
हे झाली स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 5, it is about the Buckingham's equation. Buckingham suggested F effective is equal to Ft max plus dynamic load Fd. Ft max we know how to calculate. Dynamic load Fd, and 21V in bracket Vc plus Ft max divided by 21V plus square root of Vc plus Ft max. Here deformation factor is important, and pitch line velocity. As I told you, pitch line velocity for pinion will have to take, because pinion is rotate fastly as compared to gear. Therefore, velocity is equal to pi dp np divided by 60. Then deformation factor C, in case of the material, if material is steel, 11,500 error. Then if material is cast iron, 8,900 times error. If material is perfect arrangement, cast iron gear, pinion steel, then C is equal to 10,000 of error, and error we have calculated E is equal to EP plus EG. And I told you while writing the chart how this EP EG in micron we need to calculate, and how we'll have to add in the things. And here is the outcome. In case of the effective load for Buckingham, outcome is we'll have to check whether gear pair is safe or not on the basis of factor of safety. इथपर्यंत आपण लिहून घेतलेलं आहे. हे समजलं का बाळांनो? Is that understood? Yes, sir. ओके, ठीक आहे. हे जे काही गोष्टी झालेल्या आहेत आजच्या लेक्चरच्या रिवाइज करा. रिवाइज द थिंग्स, राईट द थिंग्स, तरच तुम्हाला कॉन्फिडन्स येणार आहे. कळते का? एकदम स्लोली. ऍक्च्युली हे लेक्चर काउंट मध्येच नाहीये सिलेबसच्या, बरं का. बट दिस इज फॉर युअर अंडरस्टँडिंग, आणि याने पाथ तुम्हाला डायरेक्शन मिळेल. त्यामुळे मी हे लेक्चर एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्ह्यू घेतलेला आहे, बरं का. लक्षात घ्या. सो रिवाइज द थिंग्स. कळालं का रे सगळ्यांना? बाकीचे Yes, sir. हॅलो सर. Yes, sir. हॅलो सर. सूरज, हा सर ते स्टेप नंबर 4 मध्ये आपण मॉडेल कसं काय काढणार? तू मी तेच सांगितलं ना, त्याच्यातला अननोन मॉड्यूल्स राहतो. कळते का? ते आणि तो FT मधलं का? हा BMY जो आहे की नाही, त्यातला मॉड्यूल आहे तसं राहतो. तो आपण एक्झाम्पल मध्ये बघणार आहोत उद्या. काहीच काळजी करू नको, तेव्हा ते कळेल. आता फक्त Okay, मला sir. आउटकम सांगायचं होता की बाबा आपण जर्नी इथून चालू केली की तिथपर्यंत पोहोचेल, असं ते ओव्हरलुक होतं. ठीक आहे. ओके सर. चलो, रिवाइज द थिंग्स. विल मीट इन नेक्स्ट सेशन. थँक्यू.